Hi guys and welcome to Ashtrixx. So guys, ee episode koncham different ga undi because I decided to go without makeup for this episode. Nenu ippude snanam chesi vachanu and trust me guys, I just wanted to share this experience first hand with you all. These products that I'm talking about right now, M-Caffeine di nenu intaku mundu hair products chupinchanu and I told you that for my birthday they sent me a PR kit. Ee pedda box vallu naaku pampincharandi. Isn't that exciting? So I was really excited ఎందుకంటే M-Caffeine నేను ఎప్పటి నుంచి యూస్ చేస్తున్నానంటే like much before I became a YouTuber. I was very fascinated with the M-Caffeine products ఎందుకంటే అప్పుడే జస్ట్ కాఫీ ఇన్ స్కిన్ కేర్, చాక్లెట్ ఇన్ స్కిన్ కేర్ కొత్తగా వచ్చింది. అప్పటి నుంచి ఐ హావ్ బీన్ యూజింగ్ దే ప్రొడక్ట్స్. అంటే నేను మిగతా ప్రొడక్ట్స్ వేరే కూడా యూజ్ చేస్తాను. బట్ M-Caffeine కి ఐ హ్యావ్ స్టక్ ఫర్ ద లాంగెస్ట్ టైమ్. సో గైజ్ ఇందులో ఏమేమి ఉన్నాయంటే కాఫీ ఫేస్ వాష్, కాఫీ ఫేస్ మాస్క్, కాఫీ బాడీ స్క్రబ్ అండ్ కాఫీ ఫేస్ స్క్రబ్ అండ్ ఆల్సో a cute little scoop to scoop out your face mask or scrub and a cute little towel for your face. Caffeine is very good for detoxing your skin, removing impurities and brighten up చేస్తుంది స్కిన్ని. సో ఇప్పుడు నేను మీకు ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ చూపిస్తాను అండ్ అందులో ఏం యూనిక్ ఉంది, ఏం బాగుంది అనేది మీకు చెప్తాను. కమాన్. సో గైజ్ ఇప్పుడు ఫేస్ వాష్ గురించి మీకు చెప్తాను. సో బేసికలీ ఫేస్ వాష్ అనేది మై ఐడియల్ ఫేస్ వాష్ ఈజ్ ఆల్వేస్ సంథింగ్. నాకు చాలా ఆయిలీ స్కిన్ ఉందండి అండ్ దిస్ ఈజ్ బై ద వే దిస్ ఈజ్ ఫార్ నార్మల్ టు ఆయిలీ స్కిన్. కానీ నాకు ఆయిలీ స్కిన్కి స్పెసిఫిక్లీ ఫేస్ వాషెస్ తీసుకుంటే నాకు చాలా డ్రై అయిపోతుందండి స్కిన్. అండ్ నార్మల్ స్కిన్కి లేదంటే డ్రై స్కిన్కి తీసుకుంటే ఆయిలీ ఉంటుంది. సో వెరీ ఫ్యూ ఫేస్ వాషెస్ దట్ ఐ లైక్ అండ్ అందులో M-Caffeine హ్యాస్ జాయిన్ ద గ్యాంగ్. సో బేసికలీ వాట్ హ్యాపెన్స్ ఇస్ దట్ ఇది చాలా డీప్ క్లెన్స్ చేస్తుంది. అంటే మీరు వాష్ చేసిన వెంటనే యూ విల్ ఫీల్ ద లైక్ యువర్ పోర్స్ ఆర్ క్లీన్ అండ్ యూ కెన్ ఫీల్ స్క్వీకీ క్లీన్. బట్ వెన్ యూ వైప్ ఆఫ్ యువర్ ఫేస్ ఆ తర్వాత రియల్ మ్యాజిక్ అండి, ఇట్ డస్ నాట్ డ్రై యువర్ ఫేస్. దట్ ఈస్ ద బెస్ట్ పార్ట్ ఫర్ మీ. అండ్ ఫ్రేగ్రెన్స్ గురించి చెప్తే కాఫీది అంత ఫ్రేగ్రెన్స్ లేదు ఇందులో. దిస్ ఈజ్ మోర్ ఆఫ్ లైక్ లెమనీ కైండ్ ఆఫ్ అ స్మెల్. బట్ ఇట్ హ్యాస్ caffeine. It does have caffeine in a good quantity. అందుకే it has like really been good for deep cleansing and as I said detoxifying the skin. Now let's talk about the body scrub. So guys, first of all, this smell is to die for. ఇది లిటరల్గా ఇట్స్ లైక్ అ కప్ ఆఫ్ ఫిల్టర్ కాఫీ అండి. అండ్ దట్ ఈస్ నాట్ ఈవెన్ ద బెస్ట్ పార్ట్. మార్కెట్లో అయితే చాలా స్క్రబ్స్ ఉంటాయి బట్ దిస్ ఈస్ సంథింగ్ దట్ ఐ బీన్ యూజింగ్ కన్సిస్టెంట్లీ అండ్ ఐ లవ్ ఇట్. ఎందుకంటారా? ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ దట్ ద స్క్రబ్ గ్రాన్యూల్స్ ఏదైతే ఇందులో ఉన్నాయో it is just the perfect consistency for scrubbing away your dead skin cells and leaving your skin soft. And best part ఏంటంటే it does not dry your skin. ఎందుకంటే చాలా స్క్రబ్స్ నేను యూజ్ చేశాను, దాంతో చాలా డ్రాయింగ్ ఉంటుంది. బట్ ఇందులో వర్జిన్ కోకోనట్ ఆయిల్ ఉండడం వల్ల ఇట్ డస్ నాట్ డ్రై యువర్ స్కిన్ అండ్ అట్ ద సేమ్ టైమ్ డిఫరెంట్. మీరు అసలు యూజ్ చేయండి మీకే తెలుస్తుంది. దిస్ ఈజ్ లైక్ సంథింగ్ విచ్ గివ్స్ యూ ఇన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్. చాలా తక్కువ ప్రోడక్ట్స్ అండ్ తక్కువ థింగ్స్ ఉంటాయండి ఇన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఇచ్చేది. దిస్ ఈజ్ లైక్ ఇన్స్టెంట్ కాఫీ గివింగ్ యూ ఇన్స్టెంట్ డిఫరెన్స్. సో దట్ ఈస్ సంథింగ్ ఐ రియలీ లైక్ అబౌట్ దిస్ ప్రోడక్ట్. ఇంకొకటి దీంతో వెంటనే ట్యాన్ రిమూవల్ అవుతుందండి అండ్ ఆల్సో it gives you very baby soft like skin and it's very easy to use. Like you just me body wet cheskoni you just have to take a sufficient amount and scrub away ante. And if you feel that it is dry, నేనైతే ఒక్కొక్కసారి వాటర్లో కొంచెం కలిపేసి కూడా ఇది వాడతాను. సో ఇది అలా కూడా చాలా బాగా పనిచేస్తుంది అనమాట. సో గైజ్ నెక్స్ట్ కాఫీ ఫేస్ స్క్రబ్ గురించి మాట్లాడుకుందాం. సో దిస్ ఈజ్ వన్ ప్రొడక్ట్ విచ్ ఐ హ్యాడెంట్ యూజ్ ఎర్లియర్. నాకు ఈసారి PR కిట్తో వచ్చిన తర్వాతనే ఇది ట్రై చేశాను. అండ్ దిస్ ఈజ్ సంథింగ్ విచ్ ఈజ్ రియలీ లగ్జూరియస్. అంటే బాగా థిక్గా ఉంది, బాగా లైక్ యునో ఇట్స్ వెరీ మాయిశ్చరైజింగ్. కానీ స్క్రబ్ గ్రాన్యూల్స్ కొంచెం హార్డ్గా ఉన్నాయండి. సో యాజ్ ఇట్ సేస్ నార్మల్ టు ఆయిలీ స్కిన్. సో నాకు తెలిసి సెన్సిటివ్ స్కిన్ వాళ్ళకి ఇది సూట్ కాకపోవచ్చు. బట్ దెన్ ఐ ఫీల్ నార్మల్ టు ఆయిలీ అండ్ ఈవెన్ డ్రై స్కిన్ పీపుల్ క్యాన్ యూజ్ ఇట్. ఎందుకంటే ఐ ఫీల్ దట్ దిస్ ఈజ్ క్వైట్ మాయిశ్చరైజింగ్. అంటే ఇందులో ఆయిలీ స్కిన్ అని రాసిన ప్రోడక్ట్స్ కూడా మొత్తం ఐ ఫీల్ దట్ ఇట్ క్యాన్ బీ యూజ్డ్ బై ఆల్ స్కిన్ టైప్స్ అండ్ దిస్ వన్ ప్రాబ్లీ బారింగ్ సెన్సిటివ్ స్కిన్ పీపుల్.
So it's really luxurious, smells great, and your skin will feel refreshed after that. So నేను ఇప్పుడే షవర్ చేశానని చెప్పాను కదా, I have used all the products and I have used few earlier. So guys, ఇందులో ఇంగ్రీడియంట్స్ గురించి చెప్పాలంటే caffeine is the main ingredient, which is coupled with walnut scrub. అంటే ఇది వాల్నట్స్ అక్రోట్ ఉంటుంది కదండి, దాని స్క్రబ్ అనమాట. So what happens is that it really helps in depuffing your face and giving you a fresh instant glow immediately. Also it has vitamin E and argan oil which help in moisturizing. So ఇప్పుడు మనము దీని గురించి మాట్లాడుకుందాం. And what is this? This is the coffee face mask. So ఇది నేను ఇంది వరకు కూడా యూజ్ చేశానని చెప్పాను కదండి. So what I really like about this face mask is that usually ఇంత థిక్ ఉన్న ఫేస్ మాస్క్స్ మనం పెడితే you feel your skin getting tightened and tugging on your skin right away. But this, it just smooth butter laga ala velipotundandi. It just glides onto your skin, and apart from that, it gives you an instant uplifted, like a very warm kind of a glow on your skin, and chala hydrating undandi. And at the same time, it does not make your skin greasy, but very 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 hydrated anamata. సో గైజ్ ఈ మాస్క్ ఎలా ఉందంటే వెంటనే తినేయాలనిపిస్తుందండి. ఇట్స్ జస్ట్ లైక్ అ కేక్. ఎందుకంటే ఇందులో కాఫీతో పాటు కోకా కూడా ఉంది, అండ్ దాట్స్ వాట్ గివ్స్ ఇట్ అ వెరీ చాక్లెటీ కైండ్ ఆఫ్ అ టేస్ట్. సారీ, స్మెల్ చూసారా? ఓకే, ఇట్ గివ్స్ అ వెరీ చాక్లెటీ కైండ్ ఆఫ్ అ ఫ్రేగ్రెన్స్ అండ్ వెరీ ఎక్స్ట్రీమ్లీ లైక్ లగ్జూరియస్. అండ్ ఆల్సో ఇట్ హ్యాస్ షియా బటర్, ఇట్ హ్యాస్ ఆర్గన్ ఆయిల్. ఇలాంటివి ఉండడం వల్ల చాలా డీప్ మాయిశ్చరైజేషన్ ఇస్తుందండి. అండ్ ఆల్సో ఇది ఏ స్కిన్ టైప్స్ గురించి అంటే నార్మల్ టు ఆయిలీ స్కిన్ రాశారు, బట్ ఐమ్ 100% షూర్ దట్ ఈవెన్ డ్రై స్కిన్ పీపుల్ క్యాన్ ట్రై ఇట్ అవుట్. యూ మస్ట్ ట్రై ఇట్ అవుట్ ఇన్ ఫ్యాక్ట్, బికాస్ దిస్ ఇస్ డీప్లీ హైడ్రేటింగ్. సో గైజ్, ఇంతవరకు మీ స్కిన్ కేర్ రొటీన్లో మీరు క్యాఫీన్ ప్రొడక్ట్స్ ట్రై చేయలేదు అంటే దీస్ ఆర్ ద పర్ఫెక్ట్ ప్రొడక్ట్స్ ఫర్ యూ గైజ్. Just try it out and you'll see the difference for sure. Deepavali, Christmas, anni New Year rabothunnayi kada. So I think you can gift these to anyone, to your mom, sister, brother, anyone. Avunandi, idi gender neutral products, ante idi abbayilu ammayilu iddaru vadukochu happyga. Results matram chaala baagunnayandi. I strongly suggest them. So guys, if you like this episode on Ashtrixx, do not forget to subscribe, like and share, and follow me on Ashtrixx Official on Instagram and Ashtrixx on Facebook. I'll see you on the other side. Till then, it's bye from Ashtrixx.